الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن uwa masu albarka masu kallon wannan tasha ta mu mai albarka tashar Africa TV3 muna yi Allah subhanahu wataala godiya da yake hada mu a cikin wannan darussa da muke tunatar da juna akan maudu'in da ke magana akan tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya tsare da yau sahabin da za mu magana akai wani sahabi ne wanda ya kasance tun lokacin jahiliya ya haramta wasu abubuwan da ma kafin addini musulunci ya zo ya haramta shi akan kanshi, kamar shan giya da sauran wasu abubuwan da suka zamanto addini ya hana su bayan musulunci. Ya zamanto baya shan giya wannan bawan Allah tun kafin ma ya musulunta, har yake cewa ta yajen sha abin da zai tafiyar mana da hankalina, kuma abin da zai sa yara su rinka min dariya ina haɗo ana min dariya. Wannan sahabi shine Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ya kasance yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin wa'anda suka fara shiga musulunci. Dalilin musuluncin shi yana da wani kissa wanda ya abku da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisar da ya abku shine ya zamanto dalilin da ya sa hayya musulunta. Uthman bin Maz'un ya kasance wata ran yana tahiya kusa ga Ka'aba, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune gehen Ka'aba, sauran Qurayshawa da sauran su kuma suna zame wuraren da suke taruwa ko da yaushe. Da zai zo ya shige sai ya ga kaman bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi sai ya gaida shi, yake ya kai baban wani, kuna lafiya da ka sauran su? Sai ce me ra'ayinka zaka zamna ko mu yi dan hira kaɗan? Usman bin Maz'un yace ba matsala. Sai ya zamna da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira shi zuwa ga musulunci, yana cikin hira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru, yanayinsa ya canza. Sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to yana kallon sama, ya jima yana kallon sama. Daga wannan kallon da yake kuma ya dawo da kansa ƙasa, kuma yana kallon sama, kuma sai ya zama to yana abin ya rike bashi mamaki, to ya aka muna hira da shi yanzu nan, kuma yanzu shi kenan yanayi ya canza, kuma yanzu ya manta da ni, ya shiga wani yanayin da ban taba gan shi akan shi ba. Ya ga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana wannan kallon sai yake ga kamar yana magana da wani ne, yana zazzaga kanshi yana nuna kamar haka ne. Akwai lokuta kuma yana kula kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman sani ne, yana kamar ya dai ga wani yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki, har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama kallon sama ya dawo aka jima, sannan ya dawo hayyacin. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to wahayi zai sauko mar, sabai da suka bada rawaya akwai lokacin da ma zuha zai rinka fito mar, akwai lokacin da kuma zagaya wani shuru, zagaya shiga wani yanayi, tunda wahayin da ke sabka, wanda Allah subhanahu wataala da ya aiko Jibril akan shi yana bashi wannan wahayin. Usman bin Maz'un da ya ga wannan yanayi, manzo Allah ya dawo yana hira da shi, sai ka ce ma Muhammad, na ga ka shiga wani yanayi, ko na ga kayi min wasu alamomi yanzu da muke zaune tare, ban taba ga kayi wa'annan abubuwan ba, wai me ya faru ne? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan ka kula abin da ya faru yanzu? Yake kware ko na ga ka shiga wani yanayin da ba, ni dai na san ina ganin ka kuma ina da sauransu, amma irin wannan yanayin ban taba ga ka shige shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake to manzo ne daga Allah ya zo mini yanzu. Usman bin Maz'un yayi mamaki, yake manzo daga Allah kamar ya? Sai ke mala'ika ne ya zo mini daga wasu ayoyin da Allah subhanahu wataala ya sabkar da su. Sai ke me ya gaya maka? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya gaya mai yake cewa inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Usman bin Maz'un da ya ji wannan maganganu
yace wa'annan maganganu shine aka gaya ma, yace kwarai. Yace to wallahi wa'annan maganganu dukkan wasu ayyuka na alkhairi suna ciki, kuma duk wani abin da aka yi na hani suna cikin wannan umarni. Yace daga jin haka kawai sai na ga wani irin imani ya shigo cikin zuciyata a wannan maganganun da na ji da sauransu. A nan da nan kawai sai nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya shiga cikin musulunci. Nan da nan ya shiga kalmar shahada, ya shiga cikin musulunci. To Usman bin Maz'un bayan ya shiga musulunci yana ɗaya daga cikin wa'anda Qurayshawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bayyana addinin musulunci, Qurayshawan Makka suke takura, suna azabtar da su, suna cuta musu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga abin yayi yawa, yayi musu izini akan cewa su yi hijira su je Habasha. To yana daga cikin wanda suka je garin Habasha. To sun tai garin Habasha suna addinin su a can, sai wani labari ya zo musu na ƙarya cewa ai yanzu garin Makka duk kusan wa'anda ke cikin garin Makka mayyan Qurayshawan nan mushrikai duk sun musulunta, su Abu Jahal da su Abu Lahab. Labari ya zo musu, ai aka ce musu ai kaɗan ne wanda suka yi saura, su ma nan da ba da jima duk Makka zai koma garin musulunci. Suka yi murna suka zo garin Makka. Ashe ina labarin su ki burutsu, suna zawa sai suka iske ba haka ba, sai aka ƙara azabtar da su fiye da irin azabar da aka yi musu da harko, tunda sun kawo kansu kuma. Usman bin Maz'un amma da ya ga abin yayi yawa, to shi sai ya je wurin wani daga cikin mayyamayin Quraysha da ake kira Al-Walid ibn al-Mughira, akan cewa yana so ya shiga karkashin abin ganshi, karkashin taimaka mar, ya zamanto in ya shiga karkashin inuwar Walid ibn Mughira to babu wanda ya isa ya zamanto ya cuta mar kuma. Su kuma sauran musulman da ba su da gata sun kasance kawai ana yi ta azabtar da su ko da yaushe. Amma shi Usman bin Maz'un bayan ya samu wannan kula na Walid ibn al-Mughira, tunda Laraba suna da wannan, dan uwansa ne, sai ce to wanga dan uwa ne, duk da cewa musulunta to ni zai zama to karkashin kariyata, ba wanda zai cuta mai daga yau. To haka Usman bin Maz'un ya zama to karkashin kulawa Walid ibn al-Mughira. To ana yi ta sauran cutar da sauran musulmai, amma shi Usman bin Maz'un ba wanda ke cutar da shi. To abin sai ya rinka damun shi Usman bin Maz'un. Wata ran yana tafiya sai ga yadda ake cutar da sauran ƴan uwansa wa'anda suka yi hijira tare, suka dawo da wa'anda kuma suka zamanto garin Makka. Sai ya mace makansa gaskiya yana ga shi wani irin abu ne ma ya ruɗe shi har ya rayu da ya zamanto karkashin kulawar wani. Ga sauran ƴan uwansa da suna addini ɗaya kuma suna wannan wahala, ni kuma gani ina ci ina sha ina yawo ba wanda ke cutar da ni. Yace kai daga yau bana so wannan kariyar tashi. Ya je ya samu Walid ibn Mughira, yace Walid ibn Mughira gaskiya na gode ma dangane da kulawa da kai mana da sauransu, amma wannan kariyar tawo ina so daga yau bana son shi kawai. Yake lahiya mai ya faru? Yake fa abin da ya faru kuma wallahi ban ga laifi ba, amma daga yau dai bana son wannan kariyar. Yace to mu je cikin Quraysha da ya gaya musu cewa kana karkashin kariyata, saboda haka mu je mu gaya musu daga yau kuma an warware wannan. Haka suka tashi suka je wurin Quraysha suka zauna. Usman bin Maz'un ya sanarwa yace kamar yadda kuka sani da na kasance na nemi zamna karkashin kariyar Walid ibn al-Mughira, to yanzu kuma zan sanar da ku cewa daga yau ba ni karkashin kariyarsa, kawai kariyar Allah subhanahu ta'ala kawai nake nema. Kuma mutum ne wanda tun lokacin da na je karkashin kariyarsa alhamdulillah bai wani musguna mini ba, bai cuta min da sauransu ba. Ya ku taron Qurayshawa na garin Makka ku shaida. Shikenan daga wannan lokaci Usman bin Maz'un ya zamanto baya karkashin kariyar wannan Bakureshe mai suna Walid ibn al-Mughira. To sai zamanto yanzu duk azabar da ake musauran shi ma ana yi mar. Wata ran Usman ibn Maz'un yana cikin yawo, sai zo shige inda Qurayshawa suke taruwa suna waƙoƙin su na Laraba, wani mawaki ya zo na Laraba suna waƙoƙi da sauransu, sai zo shige wurin ya tsaya shi ma. Sai wannan mawaki Labid yake ka baito kana na Laraba yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allahu batil. Da Usman ibn Maz'un ne haka yake kwarai ko wallan gaskiya ne, domin abin da yake nihi yace ku saurara duk wani abin da ba Allah ba, bautan Allah, to wannan abin ya zamanto batacce ne. Allah shi kadai ne kamata ya zamanto, Allah shi kadai ne wanda ya zamanto mabawayi. To da shi Usman ibn Maz'un ya ji haka sai yake kwarai ko kai gaskiya. To sai ji kuma ya ƙara kawo wani baiti yake mishi wa kullu na'imun la mahalata za'ilu. Yace duk wata ni'ima kuma da duk kakab inda ni'ima take baya dawwama karewa yake. Nan Usman ibn Maz'un yake to kai cikin taron jama'a bai iya ya haƙuri ya ji wannan abun, sai ce wallahi ƙarya kake mala. Ni'imar aljanna madawwama yace ba ta karewa. To daga nan kawai wannan mawaƙin da sauran ƙura suka ce ku kuna zaune kuna kallo bancin cin mutuncin da suka yi ma abubuwan da muke bauta,
bancin kuma ɓata mana zuri'a da suka yi, suka rarraba kanunmu, suka ɓata mana gari, suna sauransu, kuma har ma ya zo gabanmu a nan hada muna waƙoƙinmu namu na larabawa, zai zo kuma ya ƙaryata mu, ya nuna mana wai akwai wata ni'ima wadda za ta zamanto madawwami, ya ce kun ba ta gushewa. To daga jin haka larabawan kuma sai wannan kishi na cewa an mare na musu hankali da sauransu ya taso a cikinsu. Kawai shi kenan sai suka kama wannan sahabin da duka, suna yi ta cutar da shi daga wannan rana, suna cutar da shi Walid ibn Mughira ya ga lalle irin wannan cutar wadda suke ma wannan sahabin yayi yawa, sai kalli Usman ibn Maz'un yake ce mashi, Usman ibn Maz'un, me ra'ayinka ka dawo karkashin kariyata? Maimakon wannan cutarwa da suke maka da azabtarwa da suke maka, da ka kasance kana karkashin kariyata, ba wanda ya isa ya cuta maka, ba wanda ya isa ma ya musguna maka ko ya maka bakan magana. Amma yanzu gashi nan ka je ka yi sanarwa cewa daga yanzu baka so ka zama to karkashin kariyata, ka ji abin da ka jawo ma kanka. Usman ibn Maz'un ya kalle shi ya ce mishi, wallahi ba wani kariyan da nake so in zama to karkashin kariya in bancin kariyan Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka wannan shine kaɗan daga cikin tarihin wannan sahabi mai suna Usman ibn Maz'un, wanda ya zamanto dalilin musuluntar da ya yi da kuma irin ƙarfin imani da ya shiga cikin zuciyarsa, ya kasance ya ga cewa ba zai iya haƙuri shi ya zamanto karkashin kariyan wani daga cikin manya-manyan Qurayshawa, kuma sauran 'yan uwan nasu musulmai, sauran 'yan uwan nashi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zamanto suna cikin musgunawa da cutarwa da azabtarwa na Qurayshawa. Ya ga cewa to gaskiya wannan ba zai iya ɗaukarsa ba, wannan wani irin imani ne da zai sa ni na haƙura na zamanto karkashin kariyar wani, su kuma da ni da su in kuma duk muna neman aljannan Allah subhanahu wata'ala, amma su ana azabtar da su suna haƙuri, manzo Allah na yi mu sauransu ma bishara. Ya ga cewa gaskiya baya iya. Daga wannan ranar kawai shikenan Usman ibn Maz'un ya zamanto da shi da sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fuskantar cutarwa da musgunarwa na Qurayshawa. To wannan shine kaɗan daga cikin tarihin wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ko da yaushe ya ba mu iko yin koyi da wa'annan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ba mu ikon yadda za mu iya samun mu san tarihin wa'annan mutanen har ma mu yi koyi da su, domin rashin sanin tarihinsu da labarinsu da yadda kuma suka sadarkar da dukiyoyinsu da kawunansu da jininsu da komai don addinin nan ya isar mana a cikin sauki. Rashin sani haka zai sama ba za mu san kimarsu ba, ba za mu san matsayinsu ba, in ma ana yi musu wani abu sai mu ga cewa ai wannan abun ai ba a cuta musu ba. Amma duk lokacin da muka san matsayin wa'annan mutanen da suka yi gwarzon irin wahalhalun da suka yi da sauransu, za mu gane hakikanin mutane ne da Allah subhanahu wataala bayan ya ce ya raida da su, mu kan kanmu ma wajibi ne mu raida da su, kuma mu zamanto mun kare musu mutuncinsu da sauransu, kuma mu yi koyi da su. Anan za mu dakata, muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan da muka faɗa daidai a cikin wannan darasi ya ba mu ladan shi, kuma ya ba mu ikon yin koyi da shi. Kurakuran da muka yi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da mu ruku. Anan za mu dakata har zuwa wani darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.